வெல்கம் டு மேக்ரோ மைண்ட் யூடியூப் சேனல். கூகுள் ஜெமினியில் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு வீடியோ, ஆனால் அது வேறு மொழியில் இருக்குது. அதை கொடுத்தன்னு சொன்னால் இந்த கூகுள் ஜெமினை அதை லிசன் பண்ணி எனக்கு தேவையான என் தாய்மொழியில் அந்த டெக்ஸ்ட்டை தந்தால் அந்த ஸ்டோரியை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஆமாம், இப்போ இருக்குது. இது ஒரு புதிய நியூ ஃபீச்சர். அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் வீடியோ வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். வாங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் வீடியோ இருக்குது. அது ஆங்கிலத்தில் இருக்குது. அதை ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் நான் ஓட விட்றேன். ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் ஜஸ்ட் அதை ஓட விட்டுட்டேன். For an exit, but the aisles abruptly stop. They hit a solid stone wall, completely cornered, with the mechanical swarm surging straight toward them. Taking the crystal has turned the library into a weapon. ஓகே, இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த 5 மினிட் வீடியோ நம்ம சிஸ்டமில் இருக்குது. அதை அப்லோட் பண்ணுறோம். அப்லோடு செய்த பிறகு என்ன டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் சிம்பிள் இங்கிலீஷில் லிசன் டு திஸ் வீடியோ அண்ட் கிவ் மீ தி தமிழ் டெக்ஸ்ட் அஸ் எ ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட். அதை ஒரு ஸ்டோரி போல் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது ஒரு புது நியூ ஃபீச்சர் நம்ம கூகுள் ஜெமினியில் இருக்குது. எனக்குமே ரொம்ப நாளாக டவுட் இருந்தது. ஒரு புரியாத கான்டென்ட்டை கொடுத்து நம்ம தமிழ் மொழியில் அதை கேட்டு படிக்கிறதோட சுகம் நமக்கு வேறு விதமாக இருக்கும். அது இருக்குதா அப்படின்னு நம்மளே ரொம்ப நாளாக சர்ச் பண்ணோம். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரும். அதாவது ரிமைண்டர் அபவுட் கிரியேட்டிங் வீடியோ. ஜஸ்ட் அக்ரி கொடுத்துடுங்க. அக்ரி கொடுத்த பிற்பாடு என்ன வரும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சூப்பராக இந்த வீடியோவை அது அழகாக லிசன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு உங்களுக்கு அழகாக கொடுக்கும். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது போல். இப்போ இந்த கதையோட பேர் அமானுஷ்ய கதவு. அதில் என்னென்னலாம் நடக்குது, பேராகிராஃபு மர்ம குகை, அப்புறம் அவங்களோட அட்வென்ச்சர்ஸ் என்ன, ஆபத்தான அந்த லைப்ரரி, அவங்க எப்படி உள்ளே போனாங்க, தப்பிச்சு வந்தாங்க, அப்புறமா கிளைமேக்ஸ் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது மிக அருமையாக நிஜமாகவே ஒரு ஆள் அந்த ஆங்கில வீடியோவை பார்த்து அப்படியே அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை விட அருமையாக நீங்கள் கேட்கின்ற மொழியில் உங்களுக்கு சூப்பராக இப்போது டெக்ஸ்ட்டாக கொடுக்குது. சரி, இந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணணும் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை ஒரு பிடிஎஃபாகவே எனக்கு கொடுத்துட்டேன். கிவ் மீ தி ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் அஸ் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னு சொன்னால், அது அழகாக அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த கதையோட டெக்ஸ்ட்டு, அதை உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்குறது போல் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்புறம் என்ன, ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள், உங்கள் சிஸ்டமில் சேவ் பண்ணுங்கள். உட்காந்து நேரம் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இது போல் வீடியோக்களை அப்லோட் பண்ணி வேறு எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அதை அப்படியே உங்களுடைய தாய்மொழிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு கதையாக நீங்கள் ரீட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம். சரி, அப்புறமா அந்த கார்னரில் தெரிகிற டவுன்லோட் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்கள் சிஸ்டமில் டவுன்லோட் ஆகிடும் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக. இப்போ உங்களுக்கு அந்த கதை ரெடி, நீங்கள் எப்போ வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். இது போல் ஆக்சுவலாக நம்ம மேக்ரோ மைண்ட் யூடியூப் சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம். எப்படி இது மாதிரி ஒரு ஹைடெக் சினிமாவை ஏஐ மூலமாக உருவாக்குவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள். இதுக்கு பெரிய ஏஐ ரிலேட்டடோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடோ நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 மினிட்லேயே ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து ஒரு ஸ்டோரியை வாங்கி அந்த ஸ்டோரியை நோட்புக் எல்எம்மில் போயிட்டு நீங்கள் சினிமேட்டிக் ஓவர்வியூ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷன் மூலமாக, சாதாரண மூவி இல்லைங்க, இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த மூவி, இந்த மூவியை நான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஹாலிவுட் தரத்தில் அருமையான ஒரு மூவியை உங்களாலையும் தயாரிக்க முடியும். இதுபோல் அருமையான விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும். நன்றி, வணக்கம். மூவியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் காமிங்க. இது செம சூப்பராக உங்களுக்கு பிடிக்கும். Imagine trying to sleep through a massive thunderstorm. The rain is hammering the glass, the thunder is shaking the floorboards, but cutting through all of that noise is something else. A quiet, steady ticking sound coming from the back of an old wooden wardrobe. For most 10-year-olds, this is the cue to hide under the covers, but Amna is wired differently. While her mechanical pet robot, Chitty, is trembling in the corner, Amna gets out of bed to investigate. She traces the ticking directly to the wall itself.
Putting her shoulder into the heavy oak, she pushes the wardrobe aside and uncovers something impossible: a small, heavy iron door built right into the bedroom wall. The lock on the door is complex, but Amna grabs an old rusted key she keeps on her desk. She slides it in, turns it, and hears a heavy, satisfying click. The door swings open, but instead of the inside of a wall, it reveals a massive, cavernous tunnel stretching into the darkness, lit entirely by patches of bioluminescent, glowing mushrooms. Amna and Chitty step through the threshold to get a closer look. Instantly, the heavy iron door violently slams shut behind them. There is no handle on the inside. The storm is gone, the bedroom is gone, and they are completely sealed inside an unknown dimension. With no way to go back, their only option is to walk forward into the glowing dark. The tunnel eventually opens up into a massive chamber. The entire floor is paved with giant, brightly colored interlocking squares, laid out like a massive, glowing digital chessboard. The moment their feet touch the edge, a digital clock projects onto the far wall, starting at exactly 60 seconds. A low rumble echoes from below. One misstep on the wrong color, and the floor will collapse right out from under them. This diagram shows the logic of the puzzle floor. There's a specific algorithmically generated path of safe tiles hidden within the grid. Chitty fires up his internal laser tracking, rapidly scanning the room's geometry to calculate the exact route across. With the timer ticking down, Amna follows Chitty's laser grid. She leaps from square to square, her eyes locked on the projected path, forcing herself to maintain perfect balance as the clock accelerates. At 5 seconds left, the tiles behind them begin to violently break apart and fall into the void. Amna grabs Chitty and dives through the exit doorway right as the timer hits 0. Navigating the chamber required a singular rhythm, physical agility guided by a constant stream of algorithmic data. Without both, the floor would have simply vanished. Catching their breath, they find themselves standing inside an ancient, dust-covered library. Right in the center, resting on a stone pedestal, is a brilliantly glowing blue crystal. Amna walks up and carefully lifts the stone. The second the crystal leaves the pedestal, the ambient glow of the room snaps to a harsh red, and a deafening mechanical grinding fills the air. A towering, amorphous mass rises from the library's shadows. Thousands of micro-mechanical bots swirl together, their tiny interlocking bodies forming a singular, aggressive cloud that mirrors the movements of a living predator. Amna and Chitty immediately bolt. They sprint down the aisles, vaulting over massive wooden bookshelves as the mechanical tide tears through right on their heels. They weave through the stacks, desperately looking for an exit, but the aisles abruptly stop. They hit a solid stone wall, completely cornered, with the mechanical swarm surging straight toward them. Taking the crystal has turned the library into a weapon. The quiet sanctuary is gone, replaced by a dimension that is now actively purging its intruders. Backed against the dead end, Amna's eyes dart across the stonework. She spots a tiny, geometric indentation carved into the wall. It perfectly matches the shape of the blue crystal in her hand. With the swarm inches away, Amna slams the crystal straight into the slot. The wall instantly detonates with a blinding, explosive shockwave of white light that completely vaporizes all of the mechanical bots. The solid stone wall dematerializes into a glowing portal. Gravity shifts, pulling them backward through the blinding light, until they abruptly crash down onto something incredibly soft, Amna's own mattress. The chaotic roar of the swarm is gone. Instead, morning sunlight is quietly streaming through the bedroom window. The storm has passed, and the room is perfectly still. It feels exactly like waking up from an intense, feverish nightmare. But then Amna opens her clenched fist. Sitting right in her palm is the blue crystal, still emitting a faint, magical glow in the daylight. Next to her, Chitty gives a quiet, knowing wink. The boundary between a normal life and a lethal dimension is as thin as the paint on a bedroom wall. Some doors lead to places that don't belong on any map.